ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA ജനറൽ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സബ് ടോപ്പിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റീസ്, കോമ്പിറ്റൻസീസ്, മൈക്രോ ടീച്ചിങ്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്, എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽസ്. ഈ സബ് ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 30 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്ന് പറയും, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ടാവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അവസാനം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ? ഓപ്ഷൻസ്: എ സ്ട്രിക്ട്നെസ്, ബി ഇംപേഷ്യൻസ്, സി എംപതി, ഡി റിജിഡിറ്റി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a teacher who promotes self-learning among students is playing the role of a. Option A, director, B, facilitator, C, examiner, D, speaker. Third, which of these is a professional competency of a teacher? Option A, good handwriting, B, subject mastery, C, loud voice, D, attractive dress. 4. The best indicator of a teacher effectiveness is option A, attendance of students, B, performance of students, C, salary of teacher, D, age of teacher. Question ഇതായിരുന്നു. The best indicator of teacher effectiveness is. 5. One of the essential characteristics of reflective teacher is option A, working for promotion, B, continuous self-evaluation, C, avoiding students' question, D, following textbook strictly. 6. The skill of explaining in teaching includes option A, using irrelevant examples, B, repeating the content, C, giving examples and illustrations, D, skipping complex topic. 7. Which is not considered an essential teaching skill? Option A, stimulus variation, B, questioning skill, C, time wasting, D, reinforcement. The purpose of reinforcement skill is to option A, control students, B, discourage wrong answer, C, strengthen correct responses, D, ignore feedback. 9. The teaching skill involves the use of blackboard. Simple question ആണ്. Option A, skill of stimulus variation, B, skill of explanation, C, skill of blackboard writing, D, skill of questioning. 10. Effective questioning in class should be option A, complex and confusing, B, rote based, C, clear and thought provoking, D, irrelevant to the topic. Microteaching. 11. Microteaching is mainly used for option A, testing students, B, practicing teaching skills, C, managing classroom, D, preparing lesson plans. 12. Which is a key feature of microteaching? Option A, 40-minute lesson, B, teaching large group, C, real classroom setup, D, scale down teaching sessions. 13. The usual time duration of micro teaching session is option A, 5 to 10 minutes, B, 30 to 45 minutes, C, 1 hour, D, 2 hour. 14. Micro teaching follows the cycle of option A, planning, teaching, reflecting, B, listening, writing, reading, C, preparing, reading, discussing, D,
planning, acting, speaking. 15. One major advantage of microteaching is option A. Theory-based evaluation, B. Enhancing professional dress code, C. Isolating and improving specific skills, D. Avoiding classroom teaching. 16. Action research is mainly used by teachers to option A. Solve administrative problems, B. Evaluate national curriculum, C. Improve their own practices, D. Conduct PhD level studies. 17. Action research is characterized by option A. Lab-based experiment, B. Data collection for publication, C. Immediate application and reflection, D. Ignoring classroom context. 18. Which is the first step in action research? Option A. Selecting a tool, B. Identifying the problem, C. Writing report, D. Teaching as usual. 19. Action research helps teachers to option A. Improve exam patterns, B. Identify personal teaching problems, C. Criticize curriculum, D. Avoid classroom issues. 20. A tool used in action research for classroom observation is option A. Logbook, B. Interview, C. Rating scale, D. Flashcard. 21. A democratic teacher is one who option A. Force students to follow rules, B. Allow only bright students to speak, C. Encourage participation and respect, D. Ignore the weaker session. 22. Which is a barrier to effective teaching? Option A. Proper communication, B. Emotional intelligence, C. Monotone delivery, D. Student engagement. 23. An effective teaching strategy should be option A. Student-centered, B. Fixed for all students, C. Teacher-centered, D. Based on punishment. 24. Reflective practices help teachers to option A. Ignore mistakes, B. Memorize lecture, C. Improve classroom performance, D. Increase student load. 24. Constructive feedback in teaching should be A. Personal and critical, B. Specific and growth oriented, C. Humiliating and public, D. Avoid completely. 26. ICT integration in teaching promote option A. Passive learning, B. Memorization, active engagement, teacher dependency. 27. Formative assessment is used for option A. Ranking students, B. Final exam, C. Improving learning continuously, D. Awarding certificates. 28. A teacher shows a planned and explained photosynthesis. This is an example of option A. Lecture method, B. Activity based learning, C. Chalk and talk, D. Unplanned teaching. 29. Which method encourage collaboration and critical thinking? Option A. Dictation, B. Group discussion, C. Reading aloud, D. Individual writing. Last question ആണ് 30. Effective classroom management includes option A. Ignoring misbehavior, B. Fixed rules and punishment, C. Encouraging discipline through mutual respect, D. Avoiding interaction with the students. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കണ്ടെത്താം. കണ്ടെത്തിയ സ്കോർ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൂടെ അറിയിക്കാം.
Okay. First question answer. Which of the following is a personal quality of a good teacher? Option C, empathy. Second question. A teacher who promotes self-learning among students is playing the role of option B, facilitator. Third, option B, subject mastery. Professional competency of a teacher. Option B, subject mastery. 4. The best indicator of teacher effectiveness is option B, performance of students. 5. One of the essential characteristics of a reflective teacher is option B, continuous self-evaluation. 6. The skill of explaining in teaching include option C, giving examples and illustration. 7. Which is not considered an essential teaching skill. Option C, time wasting. 8. The purpose of reinforcement skill is to option C, strengthen and correct response. 9. Which teaching skill involve the use of blackboard? Option C, skill of blackboard writing. 10. Effective questioning in class should be option C, clear and thought-provoking. 11. Microteaching is mainly used to option B, practicing teaching skill. 12. Which is a key feature of microteaching? Option D, scale down teaching sessions. 13. The usual time duration of microteaching session. Option A, 5 to 10 minutes. 14. Microteaching follow the cycle of option A, planning, teaching, reflecting. 15. One major advantages of microteaching is option C, isolating and improving specific skill. 16. Action research is mainly used by teachers. Option C, improve their own practices. 17. Action research is characterized by option C, immediate application and reflection. 18. Which is the first step in action research? Option B, identifying the problem. 19. Action research helps teachers to option B, identify personal teaching problems. 20. A tool used in action research for classroom observation is option C, rating scale. 21. Option A democratic teacher is one who option C, encourage participation and respect. 22. Which is a barrier to effective teaching? Option C, monotone delivery. 23. An effective teaching strategy should be option A, student-centered. 24. Reflective practice help teachers to option C, improve classroom performance. 25. Constructive feedback in teaching should be option B, specific and growth oriented. 26. ICT integration in teaching promote option C, active engagement. 27. Formative assessment is used for option C, improving learning continuously. 28. A teacher show a plant and explain photosynthesis. This is an example for option B, activity based learning. 29. Which method encourage collaboration and critical thinking? Option B, group discussion. 30. Effective classroom management include option C, encouraging discipline through mutual respect. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സ്കോർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണല്ലേ. കൺഫ്യൂഷൻ വന്നവർ ആ ഏരിയാസ് ഒന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു അത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.